ಓಯ್ ಕ್ಲೌಡ್ ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಜ. ವೆರಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್. ಓಕೆ ಸೋನಿ hello. Hello Tenzin. Hi. Manju hello. Our driver and क्या बोलते हैं navigator. Uber driver. Passenger हम लोग passenger princess. Daddy's princess. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಸೋನಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಈಗ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡ ಬನ್ನಿ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್. किसी भी एंगल में ले सकता है. अच्छे के क्या कर रही हो तेंजिन? धूप में है. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಹೋ ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಮೇಡಮ್. ಎಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು. ನಿಮಗೆ ಶೆಕೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಶೆಕೆ ಉಂಟಪ್ಪ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಚಳಿ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶೆಕೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದು ಹೇಗೆ ಮೇಡಮ್? ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಶೆಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತು. ಜೋಕಿ. ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತು, ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗಿಂತ ಬೆಟರ್ ಗೊತ್ತು. ಹೌದಾ? ಹಂಗೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಕನ್ನಡ ಜನಗಳೇ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇದು ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು. ಬನ್ನಿ ಹೋಗುವ. ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಣ್ಣ ಮಂಜಣ್ಣ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕಗಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪಾಪ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಜಣ್ಣ ಎಂತ ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿರೋದು? ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ತೆಂಜಿನ್ ನಿನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬೋದು? ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಹತ್ತಿಸಿದ್ರೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ನನಗೆ ಶೂ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಾ? ನನ್ನ ಶೂ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಶೂ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಶೂಸ್ ಹಾಕ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀಯಾ? ನಾಳೆ ಶೂಸ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸಿ ಮೇಡಮ್. ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಕಲ್ಲು. ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲು, ರೈಲ್ವೆ ಕಲ್ಲು ಇದೆಲ್ಲ. ಸಿಮೆಂಟಿನ ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು. ಹೌದು, ಮನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕಲ್ಲು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಇವತ್ತು? ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ. ಇದು ಸೋನಿ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ದು ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಂಗೆ ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹಂಗೆ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ತುಂಬ ಚಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟದು. ಹೌದಾ? ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ಇದೇನೋ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ನೋಡಿ. Road to the heaven. Actually, Scotland is all about limestone. Yeah. मुझे साउंड बहुत पसंद है वाटर का, है ना? मुझे भी बहुत. It's like a therapy to your ear. इसलिए हम किचन में ला के रखते हैं. Yeah, really, it's a therapy. करके जाएगा. तो
कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? फिक फिक करके जाएगा, फिक फिक करके जाएगा बोला, फिक फिक करके। ओह डियर, बहुत ड्रीमी जैसे दिख रहा है। सुंदर सुंदर सुंदर। ये सब प्लेस ना बच्चा होने से पहले आने का है। बच्चा के बाद नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। नहीं होता। बच्चा को लेगा कौन? बच्चा रोएगा। बच्चा मंजू लेगा ना, है ना मंजू? वो बच्चा रोएगा तो मंजू लेगा। सॉरी। ओके थैंक यू। वाओ। चलो नीचे से देखते हैं। मैंने पहली बार देखी, मैं कैसे जंप की थी पता नहीं। Oh my god, it's so slippery. क्या बहुत slippery है ना? And then my slipper is like very slippery. Goodness, thank you. Aya. Oh wow. Oh, very beautiful. Oh my god. Then I will show what's written there. ಅದೇನಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆ. Janet Potts on the edge of the National Trust. Malham Town Estate is a unique and magical place. कितना ठंडा है रे। बहुत ठंडा है रे। No, I can't do it. So we went there. Then we went here as well. And then we went there.
ಲೈಕ್ ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಮಗನೇ. मेरे दिल को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया. ಡೈಲಾಗ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾ ಮಂಜು. Tomorrow it will be full. Yeah, we So can. Blackpool. So tomorrow we'll have to go early. Yeah. Opens at 10. I know, but we'll have to be there 10. At least 10, half 10. ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. If you're wondering what we are discussing. Manju is very strict with the time. Yeah. ಅನ್ನ ಎಸ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿನೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ಹಂಗೆ. I put choti tomorrow. Oh yeah. Because वो राइड्स में उड़ता ना बाल. मेरे 2 महीने. Not a that much fan of ice cream, but जब कोई खाता है then I eat. मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, पर मैं जब से रूट कैनाल करवाया ना खा नहीं पाता था. अब आज पहली बार मुझे खा के ना खुशी. Oh wow, blessing. ಇದು अरे बर्ड को क्या बोलते हैं कन्नड़ में? Gobi. गोबे ಗುಬಿ ಮೇಲಿನಿಂದ ಶಿಟ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತು ಮಂಜುಗೆ. ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಮಂಜು ಮಾತಾಡ ಹಂಗೆ ತಿನ್ಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಯಾಕೆ ಈ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಥರ ಅಪ್ಪಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಕ್ಕ ಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಆಗಬೇಕು? Mint tastes so nice as well. I'm so full. I think paratha made Okay, full. bye.